What's the future of the internet? Well, part of the answer is whatever those kids in the campus party want to do, that's the future of the internet. Everyone out here, all these developers trying to learn the skills, they're the heroes of my life. Campus Party's role in this is, I think, helping people to get together and get that spirit of innovation, the spirit that we can change the world using this. This event is the most important event of the whole Spanish presidency. Welcome to the 10th Campus Party. It's important because the future is here today. Welcome everyone to my presentation, Learning in Times of the Fourth Industrial Revolution, Adapt or Die. I'm Pablo Alvarez, and I'm delighted to have you today with me. Change is coming. In the second it took you to read this sentence, an algorithm executed more than 1,000 stock trades. More than 76,000 Google searches were made, returning billions of results links. More than 900 pictures were uploaded on Instagram, and more than 2.2 billion emails were sent, many of them not by actual humans. So yes, change is coming. But at this pace, I'll say change is already here. The question is, are you adapting? Because no matter what you think, you will have to adapt to these rapid changes. We are now entering the fourth industrial revolution, and for that, you will need to become adaptive. The fourth industrial revolution. The first one was marked by the steam engine. The second one by the electrification and the division of labor for production. The third one by computer and the beginning of automation of physical labor. And the fourth one, the one we are entering right now, by cyber-physical systems and the Internet of Things. This new revolution requires that we abandon our I and T-shaped theories of learning, and we embrace a new transdisciplinary approach with an X-shaped, where we are able to learn and work with machines. But the question is, how? How can we adapt to these rapid changes? How can we embrace the fourth industrial revolution and therefore survive? Well, for that, you gotta have to have a growth mindset and believe that you can learn anything. You gotta pursue lifelong learning throughout your entire life.
You will need to develop resilience and stay ahead of your game no matter what. You will also have to pursue grit, have passion and perseverance for long-term goals. And you will need to become a neo-generalist. If this sounds too much, bear with me, because we're going to cover them one by one. First, a growth mindset. So what is a growth mindset? A growth mindset is basically the belief that your qualities, like intelligence, are things that you can cultivate through your efforts, your strategies, and help from others. Learning is basically a non-stop process. You will always be learning, and you are not born with fixed traits. A growth mindset basically means that you have the core belief that you can learn anything. Now, you might be asking yourself, do I have a growth mindset? Do I share these beliefs or not? And for that, I propose you a thoughtful reflection. Please read these statements and reflect on yourself privately, whether you mostly agree or not with them. Please go ahead and read them. Ready? I hope that was a thoughtful reflection. Let me share some insights with you. If you agree with the statements 3 and 4, you believe that you have a growth mindset and your abilities can be cultivated and developed. Now, however, if you agreed also to statement number 1 or 2, don't worry, because again, you can shift from a fixed mindset to a growth mindset. This is something you can develop, you can cultivate with the right tools, effort, and help from people. That's the first step to adapt to the fourth industrial revolution. But this is not enough. For that, you will also need to embrace lifelong learning. Learning must be for you on top of your agenda. It has to be your priority. And you have to, for that, let go the old paradigm of learning. Unfortunately, in the old reality, learning was viewed only in the education phase of our lives, in which many people learned at school, university, high school, but after that, they stopped. They pursue a career, and after that, retirement. But the fourth industrial revolution requires a new reality. Learning can't be anymore a single dose of education throughout your lives. Rather, lifelong learning requires you that you are going to be learning throughout your entire life. No matter your age, no matter where you come from, no matter where you pursue formal or informal education, but you have to learn to stay ahead of your learning curve, to stay ahead of technology, to stay ahead of these rapid changes of data. And how? How can you pursue lifelong learning? Well, for that, you need to develop resilience and be able to adapt when things won't go as planned. Because believe me, in the fourth industrial revolutions, things won't go as planned. And for that, you gotta be ready. Resilience will be one of the most important skills that you will need to develop in the 21st century. The ability to have a strong mindset, strong mental balance, and emotional intelligence to stay ahead of the rapid changes is crucial for your success. Now, this will become even more difficult the older you get, because as you get older, you will need more resilience. Now, think for it for a second. Imagine a 40-year-old person with a stable life, stable income, stable family. That person will be more resistant to change than a teenager. And for that reason, the older you get, the more resilient you will need to be. To keep that in mind, resilient
must be a core belief also for you. For that, you will also need grit. Grit is your passion and perseverance for long-term goals, because the fourth industrial revolution will require you that you set not only short-term goals, but more importantly, long-term goals. Think about it. Perhaps a 3-year career or a 5-year university education. These are things that will require you to persevere and have passion no matter what you aim for. But this is not enough. But before we jump into the last one, I would like you again to reflect on your grit. So please go ahead and read the following statements and reflect on whether you mostly agree or not with them. How is your grit? Now keep that thoughtful reflection for yourself. But again, let me shed light on the answers. If you agree with statements number 2, 4, and 5, you mostly believe that you have grit, you have passion and perseverance for long-term goals. Now again, don't worry if you also agree with statement number 1 and 3, because again, grit is something that you can cultivate, something that you can develop with the right strategies, efforts, and help from others. But remember, grit will be an essential element to keep in your toolbox to succeed in the fourth industrial revolution. And lastly, you will also need to become a neo-generalist. You will need to be specialized in a specific field while maintaining a broad mindset that allows you to learn skills and knowledge that you can apply to a wide variety of domains and new situations. And for that, you're gonna need to upskill yourself. You will need to deepen your knowledge and skills. The things that you already know how to do, but you will need to know how to do them better, how to apply more, how to apply them better. But apart from that, you will also need to re-skill yourself. You will need to expand your knowledge and skill and learn things that you haven't learned yet. And this will be a challenge because some of the things might seem difficult, perhaps impossible. But again, you will have to. And if you have a growth mindset and believe that you can learn anything, you will be able to re-skill yourself no matter what, and therefore reach your next role. So, does this sound too much? Well, perhaps it does. But again, change is coming. And the question is, are you adapting? Now remember the formula today. You can embrace a growth mindset and believe that you can learn anything. Your qualities like intelligence can be cultivated through your efforts, your strategies, and help from others. That will help you stay ahead of your learning curve in the fourth industrial revolution. You will also need to pursue lifelong learning throughout your entire life. Learning must be on top of your agenda, no matter your age, no matter where you come from. On top of that, you will need to develop resilience to adapt when things won't go as planned. Because remember, there will be times when things won't go as planned, and you gotta be ready for that. And more importantly, the older you get, the more resilience you will need to develop to stay ahead of your learning curve. You will also need grit, the passion and perseverance
for long-term goals to succeed in the fourth industrial revolution. And finally, you will also need to become a new generalist, constantly upskilling and reskilling yourself to stay ahead of your development and growth, no matter your job, your age, your tenure, where you come from. Only by following these strategies, you will be able to become adaptive and therefore survive. Thank you. It's been a pleasure. My name is Pablo Alvarez. If you would like to reach out, please hit me on LinkedIn. Thank you and goodbye. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Harry Hébert, je suis conseiller au service public d'emploi pour Service Québec. Aujourd'hui, je vous propose une présentation sur l'offre de Service Québec qui est destinée aux chercheurs d'emploi. Service Québec est la porte d'entrée des services gouvernementaux pour les citoyens et pour les entreprises sur tout le territoire québécois. Cela signifie que Service Québec est présent dans chaque région, assure la disponibilité des services pour les citoyens et pour les entreprises, offre des renseignements sur tous les programmes et les services du gouvernement et finalement offre aux citoyens et aux entreprises un accès unique pour être dirigés au bon endroit, vers le ministère ou l'organisme qui peut répondre à leurs besoins, interconnexion téléphonique, lien vers les sites des ministères et organismes. Service Québec, c'est un regroupement de services gouvernementaux accessibles de 3 façons. Premièrement, des services rendus au comptoir dans les bureaux de Service Québec dans toutes les régions de la province. Deuxièmement, des services téléphoniques, tant pour les citoyens que pour les entreprises. Et finalement, des services web disponibles à toute heure via le site québec.ca. Service Québec a plusieurs lignes d'affaires, dont les services publics d'emploi, qui sont un panier de services adaptés aux besoins et aux priorités des régions, visant la préparation à l'emploi, la formation, l'insertion professionnelle, le maintien et la stabilisation en emploi. Il offre des services universels pour l'ensemble de la population et les entreprises, dont les services d'accueil, les services de placement et les services d'information sur le marché du travail. Il offre aussi les services spécialisés pour les personnes qui, sans l'intervention d'un conseiller de Service Québec, risquent de voir la durée de leur chômage se prolonger, et pour les entreprises qui souhaitent améliorer la gestion de leurs ressources humaines. Service Québec vous offre aussi un questionnaire en ligne pour vous outiller dans vos démarches de recherche d'emploi. Pour accéder au questionnaire, vous devez aller sur le site québec.ca. Vous cliquez sur la section Emploi, sur Conseil en recherche d'emploi, sur Aide à l'emploi et finalement, au bas de l'écran, vous avez le lien vers l'outil interactif Questionnaire pour orienter votre démarche de recherche d'emploi. En cliquant sur le questionnaire et en le complétant, vous allez obtenir un résultat qui va vous donner des explications pour vous outiller dans vos démarches de recherche d'emploi. Le questionnaire prend quelques minutes à compléter et comporte 12 questions. Les 3 résultats possibles que vous pouvez obtenir sont autonome, besoin d'assistance et besoin d'accompagnement. Le premier résultat que vous pourriez obtenir après avoir rempli le questionnaire en ligne est autonome. Autonome qui signifie que vous êtes en mesure de réaliser votre recherche d'emploi par vous-même. Donc, on vous suggère de l'information adaptée à vos besoins puisque vous connaissez bien l'emploi recherché et que vous possédez la formation requise. Alors, on vous propose quelques liens Internet disponibles sur québec.ca. Préparez un CV, trouver des offres d'emploi et postuler à un emploi, vous préparer à passer des entrevues et informations sur le marché du travail en ligne. Le deuxième résultat que vous pourriez obtenir est besoin d'assistance.
qui veut dire que vous pouvez occuper un emploi, mais que vous avez besoin d'aide. Donc, on parle d'une assistance via une de nos ressources en employabilité. On vous suggère donc de l'information qui est adaptée à vos besoins et vous allez pouvoir consulter la liste des organismes spécialisés en employabilité qui peuvent vous aider. Le troisième résultat que vous pourriez obtenir est besoin d'accompagnement. Alors, vous pouvez occuper un emploi, mais vous avez besoin d'une aide personnalisée. Donc, on vous suggère de remplir une demande de service en ligne pour avoir une entrevue d'évaluation avec un agent d'aide à l'emploi. Je vous présente maintenant une partie de nos mesures et services d'emploi qui pourraient répondre à vos besoins. On a des services pour vous aider à trouver un emploi, pour intégrer un emploi, pour démarrer une entreprise et finalement, pour développer vos compétences. Naturellement, la mesure ou le service qu'on vous propose est adapté à votre situation et surtout à votre besoin. Je commence par vous présenter les services d'aide à l'emploi. Les services d'aide à l'emploi qui viennent en aide aux personnes qui sont en démarche de recherche d'emploi. Ils ont besoin d'aide pour se trouver un emploi. Qu'est-ce qui peut être offert dans les services d'aide à l'emploi? On parle entre autres des séances d'information sur le marché du travail, des services d'orientation et de bilan de compétences, des activités d'aide à la recherche d'emploi ou de placement, et aussi une aide à la préparation pour vos entrevues d'embauche. Pour vous aider à intégrer un emploi, vous avez la mesure de la subvention salariale. La subvention salariale qui est destinée aux personnes qui ont de la difficulté à intégrer le marché du travail et pour lesquelles une aide financière est requise comme incitatif d'embauche auprès des employeurs. Donc, c'est une mesure qui vise l'intégration en emploi durable ou l'acquisition d'une expérience professionnelle transférable. On a plusieurs types de subventions qui peuvent être octroyées selon la personne embauchée, par exemple la personne immigrante, la personne expérimentée, personne handicapée, etc. Le programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi, le PRIM, permet à une personne immigrante ou issue d'une minorité visible admissible de vivre au Québec une première expérience de travail significative dans son domaine de compétences. Le PRIM permet de soutenir financièrement l'employeur l'ayant embauché afin qu'il puisse assurer l'intégration professionnelle et favoriser le maintien en emploi de la personne immigrante. Si vous désirez vous prévaloir du PRIM, vous devez contacter votre bureau de Service Québec. Si le PRIM s'avère une solution adéquate, une lettre d'admissibilité vous sera remise pour faciliter votre recherche d'emploi. Ainsi, l'employeur qui hésite à vous embaucher en raison d'un manque d'expérience de travail au Québec sera rassuré. Un autre exemple de mesure de service qui pourrait vous être proposé est le soutien au travail autonome, qui s'adresse aux personnes qui désirent devenir travailleurs autonomes et qui ont un projet prometteur. Ce qui pourrait vous être proposé, c'est des conseils techniques, un accompagnement pour élaborer votre plan d'affaires, un soutien financier et une aide pour le démarrage de votre entreprise. Une des mesures qui permet le développement de vos compétences est la mesure de formation de la main-d'œuvre, qui s'adresse aux personnes qui sont confrontées à des barrières à l'emploi en raison d'un manque de formation. Ce qui pourrait vous être proposé, entre autres, de la francisation, la formation générale préalable à une formation professionnelle ou technique, la formation professionnelle ou technique dans certains domaines, et finalement la reconnaissance des acquis et des compétences dans certains domaines également. Le programme de préparation à l'emploi vous permet de faire la liste de vos objectifs personnels et des activités qui vous aideront à les atteindre. Par exemple, de l'orientation professionnelle, des séances d'information sur le marché du travail, de l'aide à la recherche d'emploi, des stages en entreprise ou de la formation pour vous aider à occuper un emploi. Le programme d'apprentissage en milieu de travail, PAMT, permet de développer les compétences de travailleurs selon une formule gagnante pour tous, le compagnonnage. D'un côté, le compagnon participe à former la relève de demain. De l'autre, l'apprenti augmente ses compétences tout en travaillant et obtiendra un certificat de qualification professionnelle lié à son métier. Le programme Passe Action est un programme d'aide et d'accompagnement social destiné à des personnes éloignées du marché du travail et qui sont prestataires d'une aide financière de dernier recours. Le programme a pour objet de les aider à atteindre leur plein potentiel tout en les préparant à participer à une mesure d'aide à l'emploi.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous rendre sur le site québec.ca/emploi. Nous avons à cœur de vous offrir des services de qualité. Au nom de tout le personnel de Service Québec, on vous souhaite la meilleure des chances dans vos démarches.